Welcome back to CK Masterclass. Today we are continuing our sessions that we are stopped in last time. So today we are continuing 2.1.2, the factor affecting diamonds. Wantoota diamondii affect godhan yookaan immoo wantoota diamondiin tokko fedhiin wanta takkaaf namni qabu akka dabalu yookaan akka qannasu ta'u kan ilaallu jechuudha. This is Economics Grade 10 Masterclass. So don't worry about it very much. I am here to assisting any kind of advices that connecting you with grade 12 entrance exams, as well as connecting the economics, as well as any kind of subject that you want to be if you want to be passing the entrance exam. So don't worry about very much. I am here. So the determinant of diamond are a factor that causes the consumer to increase or decreasing their diamond for particular commodity. Meeshaa murtaa'e tokkoof diamond determinant of diamond jechuun wanta akka yookaan immoo wanta akka fedhiin consumerri wanta akkaaf qabu dabalu akkasuma fedhiin consumerri wanta akkaaf qabu qannasu kan godhu meeshaa takka irratti hundaa'ee jechuudha. Determinant of or the factor affecting the diamond of commodity jenna jechuudha. Diamond is multivariate functions in sense that it is determined by many factors or variables. Diamond jechuun multivariate function wantoota hedduu kan adda addaa ta'e kan of keessaa qabu wantoota adda addaa kanaan wantoota baay'eedhaan determine ta'a jechuudha. Variability adda addaa waan jijjiirama adda addaa wantoonni factory diamond affect godhan wanta hedduudha jechuudha. The diamond is what? It is sometimes economists say that it is ubiquitous concept. Ubiquitous concept means it is multifaceted or multi-directions that affecting the changing of diamonds. This is but from this we are in economics grade 10s listing some factor affecting economics kutaa sagal irratti factoriiwwan murteessoo jedhaman listii godhee jira jechuudha. There are a various factor affecting the diamond for commodity. Meeshaa hedduu jira kan affect godhu diamond. Some of these are below. Isaan san keessa muraasni kan armaan gadii kana jira. The first one is what? The first one is the price of goods. The price of goods. Gatiiwwan sanii diamond yookaan fedhii namni tokko waan tokko bitachuuf qabu murteessuu keessatti gatiin waan sanii gatiin meeshaa namticha bitachuu barbaadsanii isa murteessaa fi isa jalqabaati jechuudha. Jalqaba irratti price of goods. The price of commodity is an important determinant of diamonds. Gatiin meeshaa sanii wanta isa barbaachisa. It is very essential. It is very essential in order to determine someone buying something from the market. Namni tokko meeshaa takka magaalaa bitatuudhaaf isa murteessaa fi isa jalqabaati jechuudha. Determinant of diamond keessatti jechuudha. The price and the determinant are inversely related. Akkuma reefu jenne gatii fi fedhiiwwan sanii faallaa walii waan ta'aniif jechuudha. Sababni inni kanaatiifis namni tokko akkuma maallaqa qabaataa deemuun fedhii inni waan adda addaa wantoota itti raahaa godhu luxury raahaa kan jennu wantoota sooreeyyiin beekan carraan fedhiin inni bitachuu waan san qabu haala ol kaa'adha jechuudha. The higher prices, the lower diamonds. Yeroo gatiin waan sanii ol ka'u jechuun the lower diamond jedha jechuudha. Fedhiin namtichi waan sanii qabu haalaan gad bu'aadha jechuudha. And vice versa. Vice versa jechuun faallaa isa kana jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Higher diamonds, lower prices. Fedhii waan tokko gatii waan tokko yeroo ol ka'u fedhii waan tokko yeroo haalaan dabalu gatii waan sanii maal ta'a? Faallaa isanii ta'a jechuudha. Higher diamonds, lower prices. So lower diamond, high prices. So that is inverse relationship. Or gatii waan sanii low gizee ta'u fedhii namni waan sanii qabu haayidha kan nuti jennu sanii jechuudha. So the second important concept is
the price of related good jechuun fakkeenyaaf namni tokko buna barbaade gatiin bunaa yeroo dabalu fedhiin namni shaayii dhuguuf qabu haala ol kaa'aa jechuudha. Maaliif? Dandeettiin inni buna bitatuuf qabu gad bu'aa waan deemuuf. So the price of related good jechuun meeshaa namtichi bitachuu barbaade sanii wajjin kan walitti dhiyeenya qabu related goods. That is the price of related goods are like substituted or complementary goods are affecting the diamonds. The price of related goods akkamitti diamond affect godha? Karaa lamaan affect godha. The first one is substitute goods, the second is complementary goods. What is substitute goods? And what is the concept of complementary goods? Akka armaan gaditti ilaalla. Price of related goods karaa lamaan diamond affect godha. First one is substitute goods jechuudha. Second immoo complementary goods jechuudha. Karaa complementary goods fi substitute goods affect godha jechuudha. So the first one is what? Substitute goods. Substitute goods jechuun meeshaa tokko kan bakka bu'u. Meeshaa yeroo wanti tokko qaala'ame fakkeenyaaf bunni yeroo qaala'etti shaayiin namni fedhiin namni buna bitachuuf waan gabbuuf namni maaliin bakka buufata? Duraan buna dhugu shaayiidhaan bakka buufata jechuudha. Substitute goods are a goods that can be used in the place of each other to satisfying a given wants. Namni tokko yeroo meeshaa takka bakka buufatu gammachuu bunarraa argatu shaayirraa arga jee amanee yeroo bakka buufatu substitute goods jechuudha. The place of each other in order to be such way yeroo bakka wal meeshaa takka bakka buufatu place of each other. For example, coffee and tea. Bunaa fi shaayii. Pens and pencils. Qalamaa fi irsaasa. Yeroo namni tokko yeroo gatiin qalamaa haalan qaalee irsaasa bitachuu danda'a. Yeroo gatiin irsaasa haalan qaalee qalamaa peenii bitachuu danda'a jechuudha. So this is what we call substitute goods. The price of related goods kan jennu haala kanaan substitute goods irratti wanni ta'a. The price of butter and oils. Butter jechuun dhadhaa jechuudha. Dhadhaa namni yeroo zayitaan bakka buufatu karaa salphaatiin in simple ways this person is what? Getting the same satisfaction that getting from a butters and the oil is the same as according to these consumers. Akka maamila kanatti fedhii dhadhaarraa argadhu zayitirraa na argadha jedhee waan itti amaneef kan inni kana godhe jechuudha. Gatiin dhadhaa yeroo dabalutti fedhiin zayitiif namni qabu ol ka'a jechuudha. Gatiin zayitii yeroo dabalutti gatiin fedhiin namni dhadhaaf qabu baay'ee ol ka'a jechuudha. So the price of related goods meeshaa sanii wal fakkaatu meeshaa isa qaalee wajjin namni bakka buufatuuf fedhu karaa kanaan diamondii affect godha jechuudha. Inni biraa immoo complementary goods. Complementary goods jechuun meeshaa wal malee socho'uu hin dandeenye jechuudha. So for example, we will see it. Don't worry about it. Complementary goods are a goods used together to satisfy a given wants. Wanta akka milkeessuuf yookaan fedhii gammachuu wanta akka argachuudhaaf wajjin kan fayyadamnu. No, it is together wajjin. For example, tea and sugar. Shaayiin sukkara malee mi'ooytu. So sukkarri yoo keessaa fee shaayii namni dhuguun jaalatu. Phone and sim cards. Mobaayilaa fi sim cardii. Mobaayila fi yookaan ammoo smart phone kan jennu kanaa fi sim cardii malee bilbilachuu dandeessu nama wajjin wal qunnamuu dandeessu. This is what we call complementary goods jechuudha. Car and petrols. Gaazaa fi makiinaa. Nadaajii fi makiinaa kan jennu san jechuudha. Gun and bullet. Qawwee fi xiyyitii. Kana jechuun kilaashii fi firii isaa kan dhukkausan jechuudha. So wanta complementary goods jechuun gabaabinaanii konseptiin isaa meeshaa takka itti fayyadamuudhaaf wanta wajjin deemu jechuudha. So look, in the case of substitution meeshaa substitution keessatti yookaan ammoo meeshaa bakka buufnee fayyadamnu keessatti the rising in the price of one commodity leads to increasing the demand for its substitutes. Look,
gatiin dabaluun meeshaa takkaa maal godhaa sababa ta'a increasing in the demand for service bakka meeshaa takka bakka buusuudhaaf fedhiin namni waan saniif qabu dabalaa deemaa jechuudha. So this is what we call the concept of substitute goods keessatti bifa kanaan demand effect godhuu danda'a jechuudha. In the case of complementary goods garuu meeshaa wajjin fayyadamu meeshaa bakka takkatti meeshaa lama kan bakka takkatti fayyadamu keessatti falling in the price of one commodity gatiin qannasuudhaan yookaan gatiin gad kufuu meeshaa takkaatiif rising the demand for both goods. Fedhiin namni meeshaa lachuuftu qabu haalan ol ka'aa adeemaa jechuudha. Maaliif gatiin gaazaa yeroo qannase gatiin makiinaa illee ni qannasa because yeroo gatiin makiinaa dabalee gatiin gaazaa illee ni dabala. So namni makiinaa fi gaazaa illee yookaan nadaaj illee bakkuma tokkotti namni fedhiin namni bitachuu qabu ol ka'aa jechuudha. So like this the price of related goods demand lammaffaa irratti affect godhaa jechuudha. The second important factor is the consumer income. Galii maamila sanii, galii nama waa bitatu sanii is directly related to the demand. Kallattiidhaan fedhii wajjin wal qabataa jechuudha. Changing in the consumer income significantly influences demand for the most commodities. Galiin maamila sanii jijjiiramuun directly yookaan ammoo significantly means it is greatly influence dhiibbaa guddaa irratti gochuu danda'a. Maal irratti? Fedhii namni meeshaa adda addaa bitachuuf qabu irratti fedhiin yeroo income jechuun galii namni tokko guyyaa yookaan ji'aan argatu jechuudha. Galiin isaa yeroo dabalaa deemu fedhiin namni waan takka karaa fuulduratti bitachuuf qabu haalaan ol ka'aa deema jechuudha. If the consumer income is increased, galiin maamila sanii kan argatu kan maamila sanii kan dabalu yoo ta'e the demand will be greater. Fedhiin nama sanii maal ta'a? Ol ka'aa yookaan fedhiin nama sanii guddaa ta'a adeemaa jechuudha. So consumer income sadaffaa irratti haala kanaan dhiibbaa yookaan ammoo daayimandiin xiqqaatuu fi guddatu irratti illee haala kanaan dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Maaliif consumer income yeroo muraasa ta'e fedhiin namni meeshaa takka bitachuuf qabu haalan gadi bu'aa adeemaa jechuudha. Haalan namni gadi bu'aa adeemaa jechuudha. Maaliif faallaa isa kanatti ta'a jechuudha. Yoo income yookaan galiin nama tokko kan dabaluu ta'e fedhiin inni bitachuuf qabu ol ka'a. Yoo faallaa sanii ta'e immoo gadi bu'aa jechuudha. Inni biraa the fourth important concepts that are affecting the demand is taste and habit. Taste and habit jechuun haala fi amala nama sanii yookaan amala maamila sanii jechuudha yookaan fedha isaa. These are very effective factors that affecting the demand for commodity. Kuni maalidha? It is very effective. Isa murteessaa fi isa dhugaa ta'e, isa qabatamaa ta'e jechuudha. Inni qabatamaa ta'e it is very effective factor that affecting the demand for commodity, taste and habit jechuudha. When there is changing in consumer taste, habit or preference, haalli maamila sanii yeroo jijjiiramaa deemu fedhii akkasuma fedhii haala waan sanii keessaa filatee booda fedhiin isaa yeroo jijjiiramaa deemu their demand will change. Fedhiin inni qabu fedhiin karaa fuulduratti inni waan takka bitachuuf qabu maal ta'a? Gadi ol ka'aa adeemaa jechuudha yookaan gadi bu'aa adeemaa jechuu dandeenya jechuudha. It will be changed because taste and habit is very effective factors. This means what? This means the factor depending on the conditions of customers. Even if the consumer income is increasing or decreasing, depending on testing and habits, the consumer demand will be changing depending on test and habit. Fedhiin maamila sanii osoo income isallee dabalaa adeeme test and habits illee fedha isaarratti hundaa'a waan ta'eef carraa jijjiiramuu dirqama ni danda'a jechuudha. Sababa fedhii isaarratti hundaa'a jechuudha.
Conceptiin sadaffaanii conceptiin shanaffaanii population. For examples, if the size of population is greater, hammi biyya takka keessa yookaan saayiziin population hammi ummata magaalaa takka keessa jiru yeroo ol ka'aa deemu is greater, the demand for goods will be greater because namni hedduu waan ta'eef fedhiin namni waan saniif qabu baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Uummanni illee jijjiiramuu daayimandii akkasuma xiqqaatuu fi ol ka'uu daayimandiitiif sababni tokko populationiidha uummataa jechuudha. Maaliif? Uummanni for example magaalaa Finfinnee fudhannee yoo ilaalle uummanni baay'ee jira. Meeshaaleen fedhiin namni waa hedduu bitachuuf qabu sablammii adda addaa nama adda addaa kan magaalaa san keessa jiraatu meeshaa takka bitachuuf qabu haalaan ol ka'aadha jechuudha. Sanii fi yeroo hedduu naannolee irraa wantoonni adda addaa kuduraaf muduraan akkasuma sangoonni foonii kan magaalaa Finfinneetti deemaniif saniif jechuudha. The market demand for commodities substantially changing when there is a changing in total population. Market demandini yookaan ammoo fedhiin magaalaa meeshaa tokko substantially change. It is substantial means it is greater changes or gigantic changes. Yeroo haalan jijjiirama deemtu. When there is changing in total population. Yeroo haalli ummata magaalaa sanii guddataa adeemu yookaan xiqqaataa jijjiirama ummata sanii magaalaa sana irratti hundaa'ee fedhiin namni waan takka bitachuuf qabu qannasaa yookaan xiqqaataa adeemaa jechuudha. The other important factor is seasons. Seasons means yeroo jechuudha. Yookaan waqtii dhadhaabannee fedhiin namni waan takkaaf qabu jijjiiramuu fi qannasu xiqqaatus akkasuma ol ka'us danda'a jennee tilmaamuu dandeenya. The demand for commodities is affected by seasons. Fedhiin namni meeshaa takkaaf qabu commodity takkaaf qabu affect ta'uu jijjiiramuu danda'a. For example, the demand for woolen clothes is increasing in cold seasons. Woolen clothes jechuun uffata furdaa in order to protecting our body from the colds or periods. So sababa woolen clothes yeroo qabbanaa ol ka'a yookaan fedhiin inni qabu fedhiin namni waan saniif qabu ol ka'a. On the other hand, the demand for cotton clothes jechuun meeshaalee uffata jirbirraa hojjetama increasing in hot seasons. Meeshaaleen jirbirraa hojjetan qaqallaa fi haaphii fi waan ta'aniif yookaan baay'ee furdaa waan ta'aniif fedhiin namni uffata kanaaf qabu yeroo bonaa dabaluu danda'a akkasuma yeroo qorraa immoo jaaketaa gurguddaa woolen clothes fedhiin namni waan kanaaf qabu qannasuu danda'a ol ka'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun fedhiin namni woolen clothes qabu yeroo qorraa gadi bu'aa jechuudha. Inni biraa the last factor affecting the demand of commodities consumer future expectations. Tilmaama maamilli karaa fuulduratti gatii waan takkaa ni dabala yookaan ni qannasa jedhee tilmaamu. If a consumer expecting the prices rises. Yoo consumerri tokko tilmaamni isaa gatiin meeshaa takkaa fakkeenyaaf gatiin zayitaa karaa fuulduratti ni dabala jedhee kan yaadu yoo ta'e in the future karaa fuulduratti ni dabala kan yaadu he may buy more at the current times. Maal godhaa? Haftaamiin adda addaa yeroo waan kana kan yaadan yeroo baay'ee isaanii gatii amma magaalaa irra jirutti bitee istoora keessa kaa'aa jechuudha. Maaliif karaa fuulduratti gatiin ni dabala jedhee waan tilmaamuuf jechuudha. Future consumer future price expectation yoo haala kanaan daayimandii affect gochuu danda'a jechuudha. Yoo ammoo karaa fuulduratti gatiin zayitaa ni qannasa jedhee kan yaadu yoo ta'e fedhiin inni amma gatii ammatti bituuf qabu it is very rare jechuudha. Haalaan gadi bu'aadha jechuudha. And as his or her demand is increase. Yeroo gatiin waan takkaa yeroo ni dabala jedhee tilmaame yeroo amma gatii amma magaalaa jirtu irratti ni bitata. Then fedhiin inni qabu ol ka'aa jechuudha. So factor affecting the demand or consumer future price expectation haala kanaan demand affect godhuu danda'a jechuudha. Innis kan economics kutaa 10 irra jiru the factor that affecting the demand of prices, the demand of commodities. The first one is the price of
the price of goods. The second is the price of related goods. The third is the price or the consumer income. The fourth is testing and habits. The fifth is populations. The sixth is seasons. The seventh or the last one is consumer future price expectation. Kan jennu wantoota torban, especially wantoota murteessoo factor of diamond yookaan ammoo fedhii namni meeshaa takkaaf qabu jijjiiramuu fi dhiisus yookaan ammoo jijjiiramuu fi akka hin jijjiiramne wantoota sababa ta'anii affect godhan jechuudha yookaan sababa itti ta'uu danda'an jechuudha. The other important concept is 2.1.3 changing in quantity diamonded and changing in diamonds. So inni bira changing quantity diamonded fi meeshaa jijjiirama meeshaa barbaadameetii fi changing in diamonds jijjiiramuu fedhii. Kun amma maali? Quantity diamond jechuun meeshaa tokko kan barbaadame kan bitamee jechuudha. Changing in diamond jechuun the fluctuations of diamonds jijjiiramuu fedhiidha jechuudha. But the quantity diamond is currently the commodity that have already bought from the market. Meeshaa magaalarraa bitamte kan barbaadame san jechuudha. Isa fudhatame kan barbaadame jechuun kan namoonni fudhate jechuudha. Akkam jijjiiramuun isaanii kuni curve haala kamiin affect godha? Curve karaa lamaan affect ta'a. Shifting the curve and movement along the curves. Kana lamaan keessaa jijjiiramuu fi kallattii jijjiiruu curve jennee adda goona. Isaan lamaan kana keessaa konseptii isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. This economics great and master class jedha. So inni jalqaba changing in quantity diamonded. Meeshaa magaalaa irratti barbaadame jechuudha. Other thing is being equal or ceteris paribus, it designated the movement from one point to another point, from one price quantity combination to another on fixed diamond schedules on diamond curves. Kana jechuun wantoonni kun akkuma jiranitti ta'e kaayyoo guddaan changing in quantity diamond it designated a movement socho'uu yookaan ammoo sochii godhuu from one point to another point. Tuqaa takka irraa karaa tuqaa takka from one price quantity combination to tuqaa yookaan ammoo gatii fi quantity combination tokkorraa another fixed schedule fi diamond schedule ta'uu danda'a or diamond curve ta'uu danda'a. So bifa tabulaar illee kan nama isaa ta'u bifa diamond curve illee kan nama ta'u asirraa kan isin hubattan changing in quantity diamonded jechuun pointii takka irraa pointii isa biratti jijjiiramuu yookaan move gochuu fi quantity of combination yookaan ammoo one price tokkoo fi another price biraati wajjin isa combine ta'e isaan lamaan kana jidduu curve tokko yoo movement kan ta'u ta'e this is what we call changing in quantity diamond affect ta'e jira as keessatti kan ilaalamu. The cause of such change is what? Increasing or decreasing the price of the product being considered. Jijjiiramuun isa kana yookaan ka'umsi jijjiirama kana gatii meeshaa sanii dabaluu yookaan xiqqeessuu kan danda'udha jechuudha. Increasing the price of product or increasing or decreasing ta'uu danda'a jechuudha. So as keessatti Euro pricing fakkeenyaaf maal jedha downward movement along the diamond curve is called extensions diamond. Downward movement yeroo downward movement extensions diamond ta'a jechuudha. For example, look, while upward movement yeroo karaa olitti akkas deemu the dime is a contractions walitti harkifataadha. Extension jechuun addaan banamaadha jechuudha. Look, haalaan addaan banamaadha jechuudha.
diamond curve kana it is very extensions, you know. Look, kara fulduratti quantity tura kara quantity tau it is very close together. It is contractions. So bifa kanan diamondin yookaan ammoo changing quantity diamondin ibsamuu danda'a jechuudha. Yeroo meeshaan tokko yeroo dabalu yookaan changing is increasing and increasing or decreasing is the price of product is considered. As keessatti gatiiwwan tokko dabaluu fi dabaluu dhiisuu consider gootanii jechuudha. That causes lawlook gatiiwwan tokko dabaluu fi dabaluu dhiisuu as keessatti consider godhama jechuudha. Maal keessatti changing quantity diamond deebisee ammasi it designated as a movement of from one. Look, it is a movement, it is not shift. Look, kallatti jijjiiroo osoo hin ta'in sochiidha. Movement kara olitti yookaan kara gaditti yoo kara gaditti kan kara gaditti kan garagalu ta'e extensions maal ta'a extension ta'a downwards. Look, kana kan yeroo baay'ee kan qormaata dhufu downward movement along the diamond curve is what extensions of diamonds, while upward movement is contractions of diamonds. Diamondin contraction ta'a yeroo maal ta'e upward. Look, kan inni consider godhus keessatti jijjiiramu price meeshaan tokko price waan irraa gara price tu jijjiiramu price tu irraa gara price tu waan itti jijjiiramu as keessatti consider gootu malee gootanii downward movement along the curves and while upward movement along the curves murteessuu dandeessan jechuudha. Yoo downward ta'e extension of diamond yookaan ammoo contractions of diamond jechuudha. Thank you. The second important concept is changing in diamonds. Jijjiiramuu fedhii sun maali? Changing in quantity diamond. Meeshaa wal kan barbaadame fi meeshaa barbaadamu. Changing one or more of determinant of diamond. Look, asirratti kan inni consider godhamu changing in one or more determinant of diamond. Wantoota torban reefu dubbanne kan significant factors that affecting changing of diamond kan jennisanii keessaa tokkoo fi isaa ol jijjiiramuudhaan wanta ta'uu danda'u jechuudha. The other than their own price. Gatii isaanii daran caalaa meeshaan wanta factory yookaan ammoo wantoota diamondii jijjiiruu danda'an jennee achi olitti ibsine san keessaa tokko yookaan isaa ol jijjiiramuudhaan changing in diamondin ibsamuu danda'a jechuudha. Will changing the diamond data or diamond schedule. Sababa meeshaan data yookaan ammoo meeshaan wantoonni diamond affect godhan sun jijjiiramuutiin diamond schedule yookaan datan fedhii waan takka dabaluu yookaan xiqqaatu danda'a. Changing in diamond schedule or more graphically changing in diamond schedule or more graphically graphically yookaan schedule dhaan yeroo ibsamu shifting the location of diamond curves. Kallattii argama diamond curve ni jijjiiraa jechuudha. Fakkiidhaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Is called what changing in diamonds. Graafiidhaan yookaan bifa sanduuqa keessatiin fedhii yookaan shifting location of diamond curve jijjiiruun maal jedhama? Changing in diamond curves. An increasing diamond fedhiin dabaluun causes the diamond curve shifting upward as the right. Fedhiin dabaluun curve san fedhiin dabaluun karaa maalitti ol guddisaa upward to the right. Karaa mirgaa upward itti dabalaa jechuudha. Yookaan ibsamu karaa saniin ibsamaa jechuudha. Whereas decreasing in diamond causes the diamond curve shifts downward to the left. Fedhii waan takkaa qannasuun sababa maaliitiif sababa ta'a? Diamond curve san shift godha downward to the left. Karaa downward jechuun karaa gaditti fi karaa gadirraa karaa gaditti jaha harka bitatti jechuudha. On the other hand, while increasing the diamond is explained by outward shift curves. Dabaluun curve is takka takka akkuma reeyoon tana upward fi downward itti ibsinsanii fedhii waan takkaa dabaluun outward shift. Karaa outward jechuun karaa alatti shift curve san shift godha jechuudha. Yookaan upward fi upward to the right means karaa harka bitaa karaa harka mirgaa oloo karaa harka mirgaatti jechuun outward shift jechuudha karaa biraatiin. Decreasing in diamond is explained inward karaa keessatti shifting of the diamond curve karaa
keessatti jijjiiraa jechuudha. Look, we are going to be discussed. Don't worry about it. Shifting in diamond curves. Amma asirratti kan ilaallu yoo ta'e 2.1 kana 2.4 kana show when the diamond is increased. Maal agarsiisa jedha yeroo diamondiin dabalu. Diamond curve shifting upward to D1. Kara D1 means akkasti kara alaati kun amma sin ala upward jechuun ni dandeenya jechuudha. Fi yookaan ammoo outward shift. Upward to the right or outward and D1. And decreasing in diamond ammoo kara keessatti inward kana jechuudha. Lakkoofsa tokko kana. Kun ammoo lakkoofsa lamaan maal ibsa? Outward diamond curve ibsa jechuudha. Decreasing in diamond, shifting the diamond curve downward. Diamond to decreasing in diamond shifts diamond curve downward to D2. Kara D2 ti diamond curve shift godha jechuudha. Kallattii jijjiirsiisuu isaa kan ibsamudha. The factor affecting diamonds. Kun yoo maalin jijjiirame? The factor affecting diamonds. Kun ammoo price wanta tokko jijjiiramuu fi jijjiiramuu dhiisuu isaa irratti hundoofne ibsina jechuudha. The factor affecting diamonds except for the own price is called shifting the factors. Kana jechuun fedhii waan takka jijjiiramuu gatii meeshaa saniitiin malitti kan jijjiiramu wanta takka yoo ta'e shifting the factors jennaan jechuudha. Shifting factors yookaan wantoota kallattii jijjiirsiisuuf sababa ta'an. Shifting factor means something that affecting or changing it may be causing changing something directions. The way this graphic is explained. Karaa graphic sun ibsamu kallattii jijjiirsisuu fi jijjiirsisuu ooluu sababa kan ta'u jechuudha. The other important concept is 2.1.4 derivation of market diamonds. Derivations of market diamond jechuun akkamitti market diamondin derive ta'a yookaan akkamitti how we calculate it. Market diamond jechuun maali jalqabaa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Market diamondin karaa inni itti ibsamuu danda'u, karaa inni itti hiikamee akkasuma derive ta'e bifa lakkoofsa leentii ibsuu dandeenyu jechuudha. Based on the number of consumer, the diamond is classified as individual diamond in the market diamonds. So lakkoofsa namarratti hundaa'e lakkoofsa maamilaa yookaan lakkoofsa nama meeshaa takka fayyadamuuf deemuu irratti hundaa'e diamondin karaa lamaan ibsuu dandeenya jechuudha. Individual diamond and market diamonds. Garaagarummaan isaanii maali kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. The first one is individual diamonds. Individual diamond may be defined as a quantity of commodity that person is willing and able to buy at a given prices over a specified period of time. Yeroo murtaa'aa keessatti quantity of commodity yookaan hamma meeshaa namni tokko bitachuudhaaf fedhii fi akkasuma dandeettii meeshaa san hunda bitachuuf qabu kan yeroo murtaa'e tokko keessatti fakkeenyaaf yoo bara kana ta'e bara kana yoo ganama ta'e ganama yeroo murtaa'e keessatti bitachuuf namni tokko fedha kan qabu yoo ta'e diamond individual diamond jennaan jechuudha. Namni tokko jechuudha individual diamond fi maal jennee diamondin bakka lamatti kan qoodamu nama depending on the consumer numbers jennee jirra. Suppose may have fudhannu jira. Mr. Adamu purchasing kilogram of banana when the price is 25 per. He purchased 2 kilogram for a week when the price is dropped to 20. So look, Adamu ni banana kilogram yookaan banana qarshii 25 he purchased 2 kilogram for a week. Qarshii 25 gatiin banana tokko qarshii 25 jennee jira. Qarshii 25 jedhee jira. Namichi kuni Adamuun kuni he purchased 2 kilogram for a week when the price dropped to 20. Yeroo qarshii 25 firii tokko bitate namichi kuni yeroo gatiin banana qarshii 25 irraa 20tti gadi bu'u firii lama bitate. Kana jechuun guyyaa
yeroo murtaa'e keessatti torbaan kana keessa yeroo qannasee firii tokko bitate torbaan kana keessa immoo gatii yeroo qannasee xiqqaatetti firii lama bitate qarshii 20 jechuudha. And when price is further decrease to 1.5 yeroo gatiin kiloogiraama tokko per kiloogiraam qarshii 15tti qarshii 15 haalan kan price further decrease jechuun yeroo sirriitti kan qannasu ta'e he buy 3 kilogram of banana for a week torbaaniif kiloogiraama 3 bitate jechuudha tokko dabalee. But when the price is rise to 30 bir yeroo gatiin muuza kana qarshii 30tti ol ka'u he buys 0 kilogram of banana kiiloo takkallee hin bitanne jechuudha. This show a stable of 2.5 2.1 below ya asirratti ilaallu yeroo kiloogiraamni qarshii 25 firii tokko kiiloo takka bitate yeroo kiloogiraamni tokko qarshii 20 kiiloo lama bitate yeroo qarshii 15 kiiloo 3 bitate yeroo qarshii 10 kiiloo 5 bitate the price of banana in per kilogram qarshiidha yeroo ibsamu jechuudha. Na qezi qarshii 30 garuu dhumaa hin bitanne so qarshii 30 irratti dhumaa hin bitanne jechuun fedhiin inni ammas keessatti qabu fedhii diamond jechuun maal jenne dandeettii waan takka bitachuu fi fedhii maallaqa kafaltee waan san fudhachuuf qabdu kan agarsiisu jenne isaan lamaan keessa tokko irraan diamond ta'uu danda'u jenne. So namichi kun dandeettii inni yeroo adda addatti meeshaa tokko yeroo murtaa'e meeshuma takka yeroo adda addatti gatii yeroo saniitiin bitachuuf fedha qabu kan agarsiisu individual diamond jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So kun kanuma ibsa. Asirratti diamondiin isaa hypothetical diamondiin asii kuni sirriitiin diamond jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kan isa 30 kana jechuudha. 30 0 dandeettii inni bitachuu qabu hin jiru jechuudha. So individual diamond jechuun kana jechuudha. Kan nama tokko kan ibsu jechuudha. The second important one is market diamonds. Market diamond jechuun maal jechuudha? Market diamond refers to the total quantity that all users of commodity are willing and able to buy a given price over a specified period of time. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti namoonni adda addaa quantity isaan meeshaa takka yeroo murtaa'e tokko keessatti bitachuuf qaban tootaaliin isaa ida'amee market diamond jennaa jechuudha. Kana jechuun kan individual diamond is what? It is considering only 2%. Only 1%. Individual diamond yeroo hunda kan inni consider godhu nam tokko. Market diamond is what? Considering many persons that buying something is buying as a given price of times over a specified period. Market diamond namoota hedduu consider godha. Namoota hedduu keessatti hammata. Isa magaalarraa haala gatii magaalarra jiru meeshaa san bitate jechuudha. The market diamond for commodity is simply horizontal summations of the diamond for all consumer in market. Market diamond ni for commodity kan jennu simply salphaadhumatti horizontal summations. Horizontally yookaan dalgee walitti ida'uudhaan fedhii namni waan sana yeroo murtaa'e keessatti bitate san hunda walitti ida'uudhaan kan ibsamudha jechuudha. In other words, the quantity diamond jechuun meeshaa waliigala kan bitame in the market at each prices. Meeshaa waliigala bitame san tokkoon tokkoo gatii isaatiin is the individual diamonds all consumers in that prices. Kan maamilloonni hundi yoo nama 5 ta'an namni 5 sun hundi yeroo san bitate walirratti idaanee maal jechuu dandeenya market diamond jechuudha. So when their difference is market diamond is considering many persons, but individual diamond is considering only one person. Market diamond nama hedduu keessatti hammata. Individual diamond garuu nama baay'ee kan individual diamond nama baay'ee kan keessatti hammane nama tokko kan keessatti hammatudha jechuudha. So maal jedha? Assume there are 3 consumers. Mee nama 3 jira jennu. Nama maqaan isaa A jaamu, nama maqaan isaa B jaamu, nama maqaan isaa C jaamu. In the market for particular commodity. Meeshaa firii takka magaalaa takka keessatti namoonni kun yeroo adda addatti meeshaa kan bitatan yoo ta'e jechuudha. Meeshaan sun commodity excess yookaan say weight
mee qamadii haa jennu jedhe. Meeshaa maqaan ishee X jedhamtu jarri kun bitate haa jennu jedhe. Their diamond in each price is given as follow. Fedhiin isaanii tokkoon tokkoo gatii magaalaa irratti fi dandeettii isaan bituu qabanii fi fedhii isaan waan san argachuu qaban akka armaan gadii kanatti haa ilaallu jedhe. Table 2.2 Table 2.3 The individual and the market diamond schedule for weight. Nama dhuunfaatii fi market diamond schedule for weight. Kan namni tokko magaalaa irratti market diamond schedule fi ida'ama isaanii akka armaan gadii ilaallaa jedhe. For weight qamadiidha jechuudha. Price per quintal of weight. Gatii kuntaalaan hamma birrii kana jechuun kiloogiraamni tokko price per quintal of weight. Kuntaalaan maallaqaan jechuudha. Yeroo kuntaalli qarshii 12 namni maqaan isaa Ajaamu firii 2 bitate, namni maqaan isaa Bajaamu firii 1 bitate, waliigala market diamondin horizontal means vertically walitti ni daanu market diamondii gana shalina rakkoon qabu. Yeroo kiloogiraamni qamadii tokko qarshii 9 namni maqaan Ajaamu kiloogiraama 3, namni maqaan Bajaamu kiloogiraama 2, namni maqaan Cajaamu kiloogiraama 3 bitate. Yeroo qarshii 6 namni maqaan Ajaamu kiloogiraama 4, namni maqaan Bajaamu kiloogiraama 4, namni maqaan Cajaamu kiloogiraama 2. Tootaalii kiloogiraamni gurgurame 10. Asirratti immoo tootaalii kiloogiraamni gurgurame quantity diamond per year. Hamma kuntaalaan barbaadame walii galaan jechuudha. 3 kun immoo yeroo qarshii 9 kiloogiraama 6 barbaadame jechuudha. Yeroo yookaan kiloogiraama 6 bitamee akka jechuudha. Quantity diamond fi changing quantity diamond fi changing in diamond garagaraa jenna. Yeroo kiloogiraama 3 namni maqaan Ajaamu kiloogiraama 6, namni maqaan Bajaamu kiloogiraama 5, namni maqaan Cajaamu kiloogiraama 4. Tootaalii kuntaalli barbaadame meeqa? Kuntaala 15 jechuudha. Yeroo kiloogiraamni qarshii takka namni maqaan Ajaamu kiloogiraama 9, namni maqaan Bajaamu kiloogiraama 6, namni maqaan Cajaamu kiloogiraama 5, tootaalii kiloogiraama 20 barbaadanii jechuudha. So amma asirratti haala kamiin lakkoofna kan jedhu kan ilaalu jechuudha. Kun amma giraafikaalidha. Yeroo qarshii tokko irraa ka'eeti haga qarshii 9tti deema 0 irraa ka'ee jennee yeroo kiloogiraamni asiin kuntaala 2 bitame yeroo qarshii meeqa? Yeroo qarshii kuntaalli 2 kana wajji wal qabate yeroo qarshii 12 kuntaala 2 bitame jennee jirra. Tokkoon tokko quantity consumer A, consumer B, consumer C tootaalii isaanii kan walitti daanu bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf kun giraafii consumer A ti, kunis giraafii consumer B ti. Fakkeenyaaf asirratti tokko isin ilaala. Kuntaala tokko bitate yeroo gatiin isaa qarshii 12 lokko qarshii 12. Kuntaala 5 bitate yeroo kuntaala 5 bitate yeroo kiloogiraamni qarshii takka consumer C kun hamma bitachuu isaanii agarsiisa. Tootaalii garuu gizee walitti daanu market isa kana tootaalii isa kanaa fi gatii kuntaala wal simsiifna jechuudha. Gatii price isaanii yeroo qarshii 12 jarri kun waliigala kuntaala 3 barbaade 3 dirqama isa kanaa wajjin wal qabachuu qaba. Yeroo kiloogiraama 6 yeroo qarshii 9 waliigala kuntaala 6 asitti barbaadan kana tuqaan asii wal qabatu qaba. Yeroo kiloogiraama 10 yeroo kuntaala 10 bitan qarshiin kuntaala qarshii 6 ture. So haala kanaan ibsine market diamond kan jennu kuni isaan kana hunda walitti daanee bifa kanaan kan ibsinu kana jechuudha. Kan waliigalaa kan nuti ibsinu jechuudha. The summations of horizontally kamitti walitti daana kan jennu horizontally lakkoofsa kana walitti daanaa osoo hin ta'in giraafii bifa kanaan kaafne horizontally akkatti walitti daane A consumer A giraafii ida'u consumer ba diamond curve ida'u consumer C walqeeta market diamond jennee horizontally bifa kanaan walitti daane argachuu dandeenya jechuudha. So 2.5 summations of diamond curves. Jijjiiramuu diamond curve. Jijjiiramuu sun ta'in sorry.
ida'ama diamond curve kan ammas ilaalle kana jechuudha. Thus kanaaf the market diamond for commodity show various quantity of commodity diamonded in market per unit of time at alternative price for a commodity holding everything else is constant. Wantoonni kun akkuma jiranitti wantoonni qabnu kun akkuma jiranitti dhaabbataa ta'e market diamond kennu quantity yookaan ammoo meeshaalee kiloogiraama naa ta'u wantoota adda addaa hamma barbaadamee hamma bitamee per unit of time yeroo kenname keessatti yookaan yeroo maqaadhaan yoo torban ta'e torban yookaan yoo ji'a ta'e ji'a gatii isa saniitiin waan bitamee kan namoonni dhuunfaa hedduun bitatan horizontally yeroo walitti daanu kan argannu jechuudha. However, if individual diamond schedules were expressed in as diamond curve, the market diamond curve will be derived by horizontal summations of individual diamond curves. Garuu individual diamond scheduling jechuun kan sanduuqa keessatti jechuun isin agarsiisa. Inni sun diamond as expressed as diamond curve akka diamond curve akka sarara diamond kan ibsamu yoo ta'e the diamond curve will be derived by talking is a horizontal summation of individual curve. Market diamond curve individually or tokko isaanii horizontally walitti hidhuudhaan graafii isaanii kaafne kan ibsinu san ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf numerical example suppose the individual diamond function of product is given by QV quantity of individual meeqa nu kanne 50 minus 5p. There is about 100 identical buyers in market. Namoonni dhuunfaa adda addaa kan wal fakkaatan magaalarra firii dhibbaa jira jedhe. Quantity given there is identical 100 identical buyers in market. Then the market diamond function is given as below. Akka armaan gadii kanatti kan namani jiranii. Kun amma kiwwiidha. Market diamond argachuuf kana jechuun maali? Market diamond is equals to quantity barbaadame san baay'isuu price sanii jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf inni kun waliigala kana identical kun maali? Namoota waliigala kan barbaadame sanii nama waliigala kan magaalaa jiru sanii gatiin price tokko then the market diamond is given. Market diamond function isa kana ta'a jechuudha. Maaliif isa kana baay'isuu namoota waliigalaa sanii namoota waliigala magaalaa jiranii waliin baay'ifne market diamond argachuu dandeenya jechuudha. It is very simple, you know. We are going to be discussing it by a special video on calculations that explaining only the concept of calculations, economics grade and master class. So don't worry about very much. I am here to assist in any kind of advice. 2.1 factory kanarratti bifa addaatiin concept jedhanii hojjedheetiin jira kan ilaaltan ta'a. So video hojjedheen jira. We will see it each other.